So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated 5th Jan 2022. So first news about unemployment. So unemployed the persons are willing to work but they are not getting job. They will come under the unemployment rate category. So unemployment in India there is a sudden increase. December 2021 report on the month time period and the quarter time period 7.9% unemployment rate irukku அப்படின்ற சொல்றாங்க. So unemployment rate எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா total unemployed people divided by total labor force participation into 100. So that is a percentage. So you will get so யாரல labor force participation ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு யாரல அதுல எத்தனை people வந்து unemployed ல இருக்காங்க அப்படி labor force participation in the sense working like unemployed அப்படின்றது who are willing to work but they are not getting work. So salary they are willing to work. இனி இதுல படிச்சிருப்பாங்க skilled இருப்பாங்க but they are not willing to work, they won't come under the unemployed category. Rate le vara maatanga seriya unemployed la vara maata, so they won't come under the unemployment rate. Then we having unemployment types of unemployment, that is disguised unemployment, frictional unemployment, seasonal unemployment, structural. Disguised unemployment na huge people will be appointed. Disguised unemployment தேவைக்கு அதிகமான employments இருக்கும் and production will be the same. If 100 people can produce 1000 cars அப்படினா அதே இதுல 200 people appoint பண்ணும்போது 1000 cars தான் production ஆகும். Then it will be called as disguised. Mainly agricultural job la India la agriculture la lot of people are working. More than 50% population is dependent directly or indirectly on agricultural related jobs. அப்படின்றப்போ more population is working and India would agriculture contribution to GDP or production is very less. So anala it's called as disguised. Then structural seasonal edukitingna seasonal basis la the people will go for work, agriculture job பண்ணுவாங்க, அப்புறம் மத்த மழை அறுவடை இல்லாத காலங்கள்ல they will go and work for other work. So that is seasonal. The Punjab area la Tamil Nadu we having 100% full employment agriculture. Kerala we having 100% agriculture people will work continuously in agricultural field. ஆனா இங்க எடுத்துக்கிட்டா பஞ்சாப், ஹரியானா, யூபி போன்ற ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் அறுவடை டைம் பீரியட்ல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு people போவாங்க அறுவடைக்காக. So agriculture related job தான் but seasonal workers. Then structural unemployment in the sense இப்போ example you having artificial intelligence now. So artificial intelligence நால கம்பெனிஸ்ல வந்து artificial robotics நீங்க introduce பண்றீங்க. 1000 employees already இருந்தாங்க, change of technology and the structural so employment reduced to 100. About 900 people went out for like out of job because of this structural changes. The people are not skilled for adoption of structural. Skill இல்லனாலும் problem வரும், education இல்லனாலும் problem வரும். நான் சொன்னது உங்களுக்கு இப்ப கார் manufacturing company they are introducing artificial intelligence and robotics. அப்போ உங்களுக்கு இப்ப driverless cars வந்துருச்சுன்னா drivers தேவை இருக்காது, but drivers are out. So that is also structural changes. இன்னும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா skilled இல்ல அப்படின்னா artificial intelligence அடாப்ட் பண்ற அளவுக்கு knowledge இல்ல அப்படின்னா where you needed engineers. So 10th pass students எல்லாம் வந்து work பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா they are not adaptable for artificial intelligence, then they will be out of job. A structural category ரெண்டு category வருது, புரியுதா? அப்புறம் you having cyclical unemployment, that is also same. Recessions, inflations, you will have depressions. So இதன் மூலமா unemployment உருவாகுது. இப்ப recession is there, some other like lot of countries facing recessions, we are not facing. And இப்ப COVID-19 time periodல our GDP growth went down. Continuous 2 quarters வந்து மைனஸ்ல இருக்கு அப்படினாலே the recession appears ஆகுது. அப்ப அதான் and the recession continue ஆகும்போது depression will create lot of job loss.
So that's the thing about the cyclical category. Technological உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இருக்கு, structural category சொல்லிட்டேன். Then frictional unemployment. இப்போ you are working in a job and then you are not willing to continue and then அடுத்த job கிடைக்கிறதுக்கான time period, that is frictional. ஒரு ஜாப்ல இருந்து நீங்க குவிட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஜாபுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான டைம் பீரியட், அந்த கேப்புக்கு பேரு frictional unemployment. அந்த டைம் பீரியட்ல you will be called as frictional unemployment category. So these are the categories. So causes எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா unemployment, social factors mainly like நிறைய ஏரியாஸ்ல சில இப்போ பெண்கள் அலோவ் பண்றது கிடையாது. அண்ட் தென் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீச் ஆகுறதுக்கான ரொம்ப ஹை போகிறதுக்கான கேட்டகரி. அண்ட் தென் கோவிட் இஸ் அ ரீசன். இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். அப்புறம் யூ ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் நவ். ஸோ அதனால நிறைய ஜாப் லாஸஸ் உருவாகிறது. டெம்பரரி ஜாப் வந்து கிரியேட் ஆகுது, பெர்மனன்ட் ஜாப் வந்து டிலே ஆகுது. அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு இயற்கை சாதகமாக இல்லை, ஃபெர்டிலைசர்ஸ் subsidies were not allowed, then climatic conditions is very severe, then a job loss will be created. அப்புறம் skill developments, that's the main thing. இன்னைக்கு அடாப்டபிள் நிறைய வேலைக்கு டிமாண்ட் இருக்கு, வேலையும் நிறைய தேவை இருக்கு, வேலைக்கு ஆட்களும் தேவை இருக்காங்க, ஆனால் ஸ்கில்டு இல்லை. வேலைக்கு ஏற்ற ஸ்கில்டு இல்லாதனால they are out of the unemployment, so out of the employment. So these are the problems. So இதை satisfy பண்ற we having lot of schemes which people can read from the PDF. The next news about Gandhi Sagar Dam. We having largest dams in India. கிட்டத்தட்ட 5000க்கு மேல we having largest dams. அதில் 1000க்கு மேல 50 இயர்ஸ்ல இருந்து 150 years old dams in India. அதில் CAG-யோட ரிப்போர்ட் என்ன சொல்ல, Gandhi Sagar Dam is the oldest one. 1960 கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து இப்போ உடனே ரிப்பேர் பண்ணணும், இல்லைன்னா இட் வில் கிரியேட் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற. ஸோ ராஜஸ்தானுக்கு வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக சம்பால் ரிவர், யூ பீப்புள் நோ இட் இன் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ அதில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அக்ராஸ் சம்பால். அண்ட் தென் 113 மெகாவாட்டுக்கான ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பவரும் இதுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இன் ப்ராப்ளம், ரிப்பேர் பண்ணணும், அதர்வைஸ் இட் வில் கிரியேட் டிசாஸ்டர், இட் வில் கிரியேட் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்தியா இஸ் த தேர்ட் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் டேம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரியில் இந்தியா தேர்டில் இருக்குது. அண்ட் தென் வி ஹேவிங் 5000க்கு மேலே லார்ஜஸ்ட் டேம்ஸ், அந்த 1100 டேம்ஸுக்கு மேலே 50 இயர்ஸுக்கு மேலே தாண்டினது. சரியா? அண்ட் தென் 2050 டைம் பீரியடில் யூ வில் ஹேவ் 4000க்கு மேலே டேம்ஸ். சரியா? ஸோ Krishna Sagar Dam, Mettur Dam, all the oldest dam in India. Issues எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ முன்னாடி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது எல்லாமே ஓல்டு மாடல். இப்போ அதெல்லாம் மாற்றப்படணும் அப்படின்றது. முன்னாடி ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் இஸ் டிஃபரெண்ட். இன்னைக்கு எராட்டிக் அப்படின்னா எப்போ மழை பெய்யுது, சேஞ்சஸ் இருக்குது. சீசனல் ரெயின்ஃபாலில் சேஞ்சஸ் இருக்குது, டைம் மாறுது. அப்படின்றப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் டைம் மாறுறது இல்லை, and the flow of water is also changed, drainages etc. So அதனால you have to have some ideas new constructionக்கு. அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுறது, சில்டேஷன் ப்ராசஸ். முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண டேம்ஸ் எல்லாமே சில்டேஷனை பற்றி யாருமே ஒரி பண்ணலை. அப்போ அந்த சில்டேஷன் வந்து இன்னைக்கு அதிகமாக இருக்குது டேம்ஸில், அதை கிளியர் பண்ணணும். இல்லைன்னா you have to have a new dams. Flawed designs, most reservoirs and dams are constructed in the old ideas. இன்னைக்குள்ள நியூ டெக்னாலஜி இல்லை, இதெல்லாம் ட்ராபேக்காக சொல்லப்படுது. தென் கான்சிக்வன்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, டேம்ஸ் வந்து இல்லை, டேம்ஸ் வந்து லைக் வாட்டர் இல்லை, டேம்ஸ் வந்து சில்டேஷனால் கவர் ஆச்சு, தண்ணி பற்றாக்குறை இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இல்லை கர். அப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் இன்கமில் பாதிக்கும், ஃப்ளட்டிங் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, டேம்ஸ் உடையிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வி ஹேவிங் டேம் சேஃப்டி பில், இட் வாஸ் பாஸ் நவ் இன் ராஜ்யசபா. ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து அசன்ட் கொடுக்குறாரா அப்படின்றது வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see. After that it will become an act. So that's all about this news. And the next one about Western disturbances. So you're having this
equator area, you having southeast trade winds here and the northeast trade winds, and the tropic of Cancer, Capricorn, tropic of Cancer, sorry, tropic of Cancer and tropic of Capricorn. 23 and a half, here 23 and a half. So the same time inge irundhu inga flow agudiyadhu, that is, you people know south westerlies, and then inge irundhu flow agudiyadhu, you people know what's the name, subtropical high pressure belt area la, the polar easterlies. So இது ரெண்டும் மெர்ஜ் ஆகக்கூடிய ஏரியா சப்ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் ஏரியா. அதே மாதிரி சேம் ஹியர் இட் வில் ஹேப்பன். போலார் ஈஸ்டர்லீஸும் வெஸ்டர்லீஸும் கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய பிளேஸ், அண்ட் தென் சைக்ளோஜெனிசிஸ், தட் இஸ் ஃப்ராண்டல் சைக்ளோஜெனிசிஸ் வில் கிரியேட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் விண்டர் டைம் பீரியட்ல இருக்கும். விண்டர்லேருந்து இப்போ தான் வி ஆர் கோயிங் இன் டு ஆட்டம். ஸோ விண்டர் டைம் பீரியட்ல சன்னோட அப்பியரன்ஸ் இங்கே இருக்கும். But there is a shift of belts. அப்போ மேலே போகக்கூடிய அந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும், as well as மேலே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய விண்ட், இந்த வெஸ்டர்லீஸோட ஃப்ளோவும் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போகிறது ஷிஃப்ட் ஆகும். அந்த பெல்ட் வில் பி ஷிஃப்டட். இப்போ என்ன நியூஸ் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மெடிட்டரேனியன் ஏரியா, அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய வெஸ்டர்லீஸ் இஸ் டேக்கிங் மாய்ஸ்டர். That is low pressure area. This area is low pressure area. So it will take moisture and the wind from there, and it will travel the Arab countries, Mediterranean Sea la cross panni. You can show the map. Yeah, show it in the display. Okay, so you can see Mediterranean Sea cross panni India nokki varudhu. Yeah, India nokki varudhu appadina shift ஆயிருக்கு, Tropic of Cancer area. So அந்த இந்தியாவை நோக்கி வரும்போது இங்கே பேரிகேட்ஸா ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ மாய்ஸ்டர் வந்து எனாஃபாக கேரி பண்ணிக்கும். லைக் இந்த மெடிட்டரேனியன் சீல இருந்து அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருந்து. அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டனிஸ் பேரிகேட். ஸோ அங்கே இருந்து விண்ட் வந்து மேலே ரைஸ் ஆகும். மேலே ரைஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் நோ த கிளவுட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம், த ஹியூஜ் கிளவுட் பஸ்ட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு. ஸோ சம்மர் விண்டர் சீசனில் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் மூலமாக அதிகமான ரெயின்ஃபால் இங்கே ஃபில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இட் வாஸ் இன் நியூஸ். டெல்லியில் the people of Punjab, Haryana, Delhi, Gujarat area, they will experience heavy rainfall in this time period. Cloud burst வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்கும். அது நடந்திருக்கு 2014 லடாக்ல cloud burst எல்லாம் நடந்திருக்கு. ஒரு பக்கம் ஸ்னோ இருக்கும், பனி இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் you people will have experienced the rainfall too. சரியா? அது வந்து சடனாக ரெயின்ஃபால் இருக்கும். You won't see the like திடீர்னு clouds form ஆகும் because of this winds flowing. அதனால தான் it was in. அப்புறம் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகும். It will bring the cold from the top. So that is also important. Then deforestation. Next news about deforestation in the deforestation in the Brazil Amazon forest area. Amazon there is a place called Cerrado Forest. Cerrado Forest. So Cerrado Forest அப்படினா savannah forest பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், லாங் ட்ரீஸ் இருக்கும், ட்ரீயோட மேலே வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து கானிபை வந்து இப்படி இருக்கும், ஸ்க்ரப்ஸ் மாடல். அது ஒன்று, லைக் இட்ஸ் லைக் லுக் லைக் அன் அம்பர்லா. அப்புறம் உங்களுக்கு லீவ்ஸ் வந்து ரொம்ப டாலாக இருக்கும். ஸோ அந்த அமேசானில் there is a place savannah forest area. savannah மெயினாக இருக்கக்கூடியது ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரியில். யூ பீப்புள் நோ 80 டிகிரியிலிருந்து 15 டிகிரி லேட்டிடியூட் 20 டிகிரி லேட்டிடியூட் ஏரியாஸில் வரக்கூடியதான் savannah ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரி. அந்த பெல்ட்டில் வரக்கூடிய கண்ட்ரிஸில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஹாட் டு ஹியூமிட் கிளைமேட், இன்க்ளூடிங் இந்தியாவோட பகுதியில் சில இடங்களில் we having you people have in this Kanyakumari district, you having large trees. It's not a part of savannah. And Southeast Asian countries, that is Myanmar, Malaysian countries, you will experience this type of forest. savannah காடுகள் ரொம்ப டால் கிராஸஸ் இருக்கும். சரியா?
hot humid climate தான். It's not moisture climate. Humid இருக்கும், hot இருக்கும், and then wet climate will be there. So இந்த forest வந்து அதிகமாக அழிக்கப்பட்டிருக்கு. There is a 22% increase in the forest cover. Deforestation அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றது தான் இங்கே நியூஸ். That's why it came in current affairs. கிட்டத்தட்ட 8th இருந்து 8% இருந்து 8,531 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஃபாரஸ்ட் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு. 531 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் லாஸ். இப்படியே போச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா இது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை தடுக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுது. கார்பன் சிங்க் ஆக்ட் ஆகுது. அதிகமாக காடுகள் அழிக்கிறதுனால கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும். ஏன்னா உயிரினங்கள் அதிகமாக இறந்து போகும் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. ஸோ இதெல்லாமே ட்ராபேக்ஸ் ஃபார் தி கிளைமேட் சேஞ்ச், ட்ராபேக்ஸ் ஃபார் த என்வாயன்மெண்ட். சரியா? ஸோ சவானா ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், 88 டிகிரிலேருந்து 20 டிகிரி லேட்டிடியூட். கிளைமேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 80 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 150 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ரெயின்ஃபால் இருக்கும். அண்ட் தென் யூ வில் ஹேவ் latitude 20 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து 30 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். latitudes 8 டிகிரி to 20 டிகிரி. This is climate. So these are the important. Mostly wet, hot humid climate will be there, and dry somewhere it is dry. சரியா? sub savanna areas எல்லாம் இருக்கும். That's all. The next news about right to privacy. So Supreme Court recent like Tamil Nadu you have spa centers, massage centers எல்லாமே வந்து CCTV கேமரா இன்ஸ்டால் பண்றது அறிவுறுத்துனாங்க. So it's not a matter, again illegal activities நிறைய நடக்குது அப்படின்றதால கோர்ட் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க, மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட். ஸோ அதுக்கு அதே லைக் கோர்ட்டை சேர்ந்த, நாட் சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட், அதே கோர்ட்டை சேர்ந்த ஜட்ஜ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இட் வில் கர்டெயில் தி பிரைவசி, ரைட் டு பிரைவசி அண்டர் தி சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் 2017, தட் இஸ் புட்டசாமி கேஸ் versus கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கேஸ். ஸோ அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பா சென்டர்ஸுக்கு உள்ளாடி யூ ஆர் கம்பெலிங் டு ஃபிட் சிசிடிவி இன்ஸ்டாலேஷன் அண்டர் ஆர்டிகிள் 142. Supreme Court has the power to issue decrees, that is orders, so it will have the legal sanctions. சரியா? ஸோ அதை இஷ்யூ பண்ணுறது, இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த ரைட் டு ப்ரைவசி. இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர். இதுதான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லியிருக்கார். ரைட் டு ப்ரைவசி, ரைட் டு ப்ரைவசி இந்த சென்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ரைட் டு ப்ரைவசி இந்த 3 broad category, that is ரைட் டு பாடிலி ரைட்ஸ், பாடிலி அட்டானமி அப்படின்னா உங்கள் பார்ட்ஸ், உங்கள் லைக் ஹியூமன் பாடி, அது லைக் வெளியே லைக் யாருக்கும் தெரியாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது தட் இஸ் யுவர் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ். ஸோ உங்களோட ஃபோட்டோ வெளியில் விடுறதா இருக்கட்டும், ஈவன் நார்மல் ஃபோட்டோஸ், தட் இஸ் யுவர் ப்ரைவசி. தென் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் நாட் டு பி டிஸ்க்ளோஸ் வித்தவுட் யுவர் பர்மிஷன்ஸ். Then right to private choice, privacy of choice, that is about your job, your marriage, your life, whatever may be. So இதெல்லாமே right to privacy ல பார்ட்ல வரும் அப்படின்றதா எங்க டிஸ்கஷன்ஸ். So article 21 it talks about right to life and personal liberty. கரெக்டா? இதுல inferred and conferred rights are intrinsic rights. Intrinsic or instrumental rights are there. So இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, you having like right to life அப்படின்ற கேட்டகரியில் you having right to have shelter, right to have education. Education now is a fundamental rights. அப்புறம் right to privacy it's a part. 2017 இந்த intrinsic rights இல்லைனா conferred rightsல இருந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, right to privacy is a fundamental right அப்படின்ற அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இந்த 3 கேட்டகரியும் பொருந்தும் அது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்.
So without permissions, the government can't take any private like photos ஆ இருக்கட்டும், உங்களோட சீக்ரெட் டாக்குமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களோட சாய்ஸையும் அவங்க தடுக்க முடியாது. ஸோ ஆர்டிகிள் 21ல மட்டும்தான் வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆர்டிகிள் 14, ஆர்டிகிள் 19 and 21. So 3 articles are very important for right to privacy. So right to privacy 14ல yeah, so right to equalityல வரும். Then 19ல you having professions or practice what you are expressing. Then 21 it's like right to life and personal liberty category. So 3 articles are important related to right to privacy. The next news about crisis in Sudan. So it's a fact now, just know that. Sudan பொறுத்த வரைக்கும் it's a Islamic category country. ஸோ சூடானில் கிட்டத்தட்ட 1956ல் அவங்க இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட 6 to எனக்கு தெரிஞ்சு 10 times வந்து coup d'etat நடந்திருக்கு. தட் இஸ் மிலிட்ரி டேக் ஓவர் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட் வாஸ் ஃபெயில்ட் ஒன். டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் அமைகிறதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கு இன்னும். சரியா? ஸோ தெர் இஸ் அ பர்சன் கால்ட் அஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹாம்டாக். அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணியிருக்கார் அவரோட போஸ்ட்ல இருந்து. 2019 to 21 October 21ல he came out like he was like இவர்கிட்ட இருந்து மிலிட்ரி வந்து ஆட்சி எடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. and then he was stepped down and finally again அவரே மிலிட்ரி ரூல் வந்து திருப்பியும் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. சூடான் அந்த ஏரியா கண்ட்ரி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. இட்ஸ் பார்டரிங். ஸோ மேப் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ த மேப் for examination point of view you have to know where it is. Sudan Red Sea ஓட பார்டரிங்ல வருது. இட்ஸ் a Sudan country. 1956 வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருந்தது. 56 அப்புறம் இட் காட் இண்டிபெண்டன்ஸ். அண்ட் தென் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு பிறகு 6ல இருந்து 10 வாட்டி வந்து மிலிட்ரி கண்ட்ரோல் எடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. பட் இட் நெவர் ஹேப்பன்ட். இப்போவும் அதே தான் நடந்திருக்கு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜெனரல் அப்படின்ற த நேம் இஸ் ஜெனரல் ஒமர் அல் பஷார் அப்படின்ற பசீர் அப்படின்ற பர்சன். அவர் லைக் ஹி டைட். அண்ட் தென் 2019ல் இது நடந்தது. மிலிட்ரி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு 11 மெம்பர் கமிட்டி அமைச்சாங்க. இந்த 11 மெம்பர் கமிட்டியில் சிவில் பீப்புளும் இருப்பாங்க, சிவிலியன் பொலிட்டிக்கல் பீப்புள். இந்த கமிட்டி தான் இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க, ஹாம்டாக் அப்படின்ற பர்சன். ஸோ இப்போ இந்த கமிட்டியோட ஹெட்டாக இவர் இருக்காரு. அண்ட் தென் ஹி வாஸ் ரூலிங் த சூடான். அண்ட் தென் ஹி மேட் அ சீக்ரெட் ட்ரீட்டி வித் த மிலிட்ரி. அதனால பீப்புள் வந்து இப்போ அவருக்கு எதிராக புரட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த சொவெரினிட்டி கவுன்சில் மூலமாக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அக்டோபர் 2021ல் இவரை கேப்சர் பண்ணாங்க மிலிட்ரி அகெயின். அந்த ஹி ஸ்டெப் டவுன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவர்கிட்டே கொடுத்தாங்க. அப்போ ஒரு டீல் போட்டிருக்காரு அப்படின்றது சீக்ரெட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ அது இப்போ பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. பீப்புள் வந்து ப்ரொடெஸ்டிங் அகேன்ஸ்ட் திஸ் ஹாம்டாக் அண்ட் ஹி ஃபைனலி ரிசைன். தட்ஸ் அபவுட் த ஸ்டோரி. நோ நீட் டு கோ இன்சைட் இன் டீடைல். இட்ஸ் நாட் அபவுட் அவர் பார்ட். ஜஸ்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். பட் UPSC point of view, you have to study the map. That is enough for your examination. So thanks a lot for joining with us.